Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este acto que, aunque un poco así en familia, pero para la Fundación Anselmo Lorenzo es un auténtico honor comenzar este, digamos, nuevo curso de actividades con la presencia en nuestro local de los compañeros del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, el director general, nos hablará a continuación, Henk Wals, la subdirectora Afelon, creo que es así, y la investigadora compañera Almudena Rubio. Es todo un honor porque desde creo que principios de la constitución del Instituto ha habido siempre de alguna manera una relación más estrecha o más tirante, pero siempre una relación cordial con el movimiento libertario español y en este caso desde los comienzos de la Fundación Anselmo Lorenzo, más en particular con esta fundación. Y es todo un honor porque el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, yo pienso que el prestigio y el reconocimiento que tiene a nivel internacional, con todo mérito ganado, porque yo considero que si no el mejor, seguramente estará entre los mejores fondos de historia social y del movimiento obrero del mundo. Y un prestigio y un reconocimiento bien ganado porque es casi una forma de hacer a emular por otro tipo de instituciones y fundaciones similares como puede ser en este caso la FAI. Y siempre hemos tenido esa relación, a veces más tirante, a veces con discusiones serias, pero ha prevalecido al final la cordialidad, el afecto y la colaboración, como en los momentos actuales que espero continúe mucho tiempo este proceso de relación institucional cordial y de colaboración. Y para mí, como presidente de la Fundación, pues aparte de todo es un placer personal, porque, bueno, un poco sin querer, pero muy a gusto, he sido en una pequeña parte, pero estoy siendo eso, protagonista en parte de esa historia, de esa relación entre la Fundación y el Instituto. Y aprovecho para, aparte de darles la bienvenida, reconocer públicamente que, pese a las diferencias que pudo haber en algún momento y el debate, incluso algún momento difícil de toma de locales y cosas de estas, al final prevalece algo que va más allá de la pura relación institucional, ¿no? Y que se parece más al afecto, a la amistad, a la cordialidad y a la colaboración. Así lo recordaba en mi última visita a Ámsterdam, que tuve la ocasión de reencontrarme casi 40 años más tarde con el amigo Rudolf de Jong, tomando allí un café, y llegamos un poco entre los dos a esa conclusión de que por encima de las diferencias acababa prevaleciendo ese tipo de relación que me parece muy interesante recalcar y reconocerlo así porque, bueno, tengo que darles las gracias por
porque personalmente y el resto de compañeros y compañeras de la Fundación siempre hemos sido tratados con una amabilidad y una cordialidad en nuestras visitas al instituto que hay que poner de ejemplo. Y sin más, para no robar más tiempo, pues paso la palabra al director del IISG, el doctor Henk, que él nos contará un poco la odisea del instituto y sus relaciones con el movimiento libertario. Muchas gracias. Welcome and thank you for being here. And, thank you for receiving me. I'm sorry for speaking English because my Spanish is not good enough, but that's why I asked my colleague, compañera, Augustin Souchy to translate. Hola, bienvenidos. Quiero pedir disculpas por no hablar en castellano, pero para eso está aquí Augustin Souchy, para traducir la charla a castellano. Okay. Does anybody recognize this? ¿Alguien reconoce esta imagen? Some of you do. ¿Alguna de vosotras? It's one of the greats in which the CMT archive was brought to Paris in 1939 and in 1947 to Amsterdam. Es una de las cajas donde el archivo del CNT y el archivo de FAI fue almacenado y enviado a París en el 39 y recibido en Ámsterdam en el 1947. And what I want to talk about to you this evening is not so much about how exactly these grades ended up in Amsterdam or about the confusion about the ownership afterwards, but rather about why my institute offered a safe haven to this archive and to all sorts of archives as we did in 1939, and we still do that today. Esta noche no os voy a hablar sobre cómo las cajas llegaron a Ámsterdam y la polémica o las dificultades que se generaron alrededor de la propiedad del archivo, sino más porque el instituto ofreció la salvaguarda de estos archivos y porque todavía a día de hoy continúa con ese trabajo. Oh, sorry. Yeah. This is the institute how it looks today. It's located in the east center of Amsterdam, at a nice spot at the former dock area of Amsterdam. It used to be a cocoa warehouse before we moved in 1999. And as you look closely, you don't see many windows, and I'm going to talk about that in a minute. Así es como es el instituto a día de hoy. Antes fue un almacén de cacao, antes de que el Instituto Internacional de Historia Social tomara lugar en el edificio. Si te fijas bien, verás que no hay muchas ventanas y es porque en el interior... And that was because the interior looks like se ve this. así. Storerooms. The institute is filled with shelves and well, this kind of rooms. And altogether, we are one of the largest institutes in the world on social history. We have 42 kilometers of archives and printed material. We also have like 1 million of books, 1.5 million of audiovisual items, and also a lot of posters and also a lot of data nowadays, I might add. Well, I don't think you have to translate this, because that's rather easy, I think. When you look at our website, we also have a lot of archives on the history of Spain and especially
And I just have one well, sort of test. I typed the word CNT in here, and this is what you get. And when you look at this, I can enlarge this a bit here in the middle. There you can see that we have 3,500 to say visual materials, more than 2,500 photos, posters, nearly 700. Well, in short, a lot of information about the CMT. Bueno, que tenemos una enorme colección sobre la Guerra Civil Española, que si únicamente escribes en el buscador CNT, te sale este listado donde aparecen todos los items y bueno, que os podéis hacer una idea, ¿no? De únicamente material visual es, bueno, pues estas cantidades que estáis viendo en la pantalla. This is the Institute, how it looked in 1935. That's a long time ago. Como el Instituto, and this is the year when it was established. Cuando fue creado. And if you look at the context of its founding, why it was founded, I have to take you back a few centuries to the 17th century. Para entender el contexto y por qué fue creado, tenemos que regresar al siglo XVII. Because in the 17th century, the so-called inductive method of science was introduced in Europe, the scientific revolution, as we came to call it. The new idea was that in order to obtain knowledge, we need to experiment and we need to observe. And scientists in the 17th century, they started to feel the need for specimens readily at hand. And that's why they started, En el siglo XVII, el método conocido como método científico inductivo fue introducido en Europa, la revolución científica tal y como la conocemos hoy. La nueva idea consistía en que la obtención del conocimiento residía en la experimentación y en la observación. Y bueno, los científicos en el siglo XVII comenzaron a sentir la necesidad de tener muestras accesibles al acceso fácilmente. And to this end, all sorts of institutions were set up, like botanical gardens or libraries or museums, and all sorts of collections were formed for doing science. And they were being brought in from all parts of the world. Here in Spain, from all parts of the Spanish Empire. In other countries, the same happened. And this systematical gathering and usage of information at a large scale did become common practice, not only in science, but also in government and politics. Sí, con este objetivo se crearon jardines botánicos, se crearon librerías o museos y bueno, se crearon colecciones con todo tipo de objetos traídos de todas las partes del mundo. Aquí en España, desde todas las zonas del imperio, pero también en otros países. Y la sistemática búsqueda y uso de información a gran escala se convirtió en una práctica casi generalizada y también como en la política y Well, for society at large, politicians, all sorts of. So in the 19th century, almost aspect of nature, but also human society, it became of interest to everybody. All sorts of museums, archives, libraries were established, one after another, all over Europe. And not only by kings or estates, but also by private people who had the money to do it, by organizations. What you see here is the British Museum, the library of the British Museum, the
British Library was in the British Museum at that time. And this is the place where Karl Marx wrote Das Kapital. En el siglo XIX, prácticamente todos los aspectos de la naturaleza, pero también de la sociedad, adquirieron un gran interés. Museos, archivos y librerías se crearon y bueno, por toda Europa, no solo por reyes o por estados, sino también en manos de gente que tenía el nivel económico y el tiempo para crear esas colecciones. Esta imagen es la sala de lectura del British Museum y que hospeda la British Library Collection, y es donde Karl Marx escribió el Capital. Because at the same time something else was going on, and one of the reasons Marx wrote Capital was that the faith of the industry worker started to raise concerns, and not only with Marx. The consequences of industrialization did become a general topic of study and debate, and the rise of social sciences and economics led to a new demand of material to study. And this caused the establishment of several documentation institutes all over Europe in order to preserve and give access to this sort of material. Que al mismo tiempo algo estaba pasando. Una de las razones por las que Marx escribió Capital fue porque la clase obrera estaba tomando conciencia de clase. Y bueno, las consecuencias de la industrialización, eso se convirtió en un tema de estudio y de debate y fomentó el crecimiento de las ciencias sociales y económicas, y esto provocó la proliferación de instituciones por toda Europa con el fin de preservar este tipo de material. So what was documented? They were interested in everyday life of common people, economic growth, ideas of reformers, social movements. And social movement is what I would like to talk a little bit further on. ¿Qué tipo de material se estaba documentando? Pues relacionado con la vida diaria, la cotidianidad de common people, lo que en la traducción sería la clase trabajadora, el crecimiento económico, sus causas y sus consecuencias, las ideas, las ideologías, los pensadores, así como los movimientos sociales o el movimiento obrero, y todo esto tenía que ser estudiado, se necesitaba estudiar. Lo que Henk dice es que se va a centrar precisamente en esto, en movimientos sociales y en este tipo de instituciones, y que va a dar una serie de ejemplos. Yeah. And I'm going to run very quickly through a few examples which you don't have to translate that in. But the first of those institutions was the Musée Social in Paris in 1894, then in Zurich, in Switzerland. We had a Schweizerisches Soziale. 1899 in Germany, the library and archive of the Socialistische Arbeiterpartei. This was very successful. They had more than 100,000 visitors a year. In Scandinavia, institutes started to rise. This is the Arbetarrörelsens Archiv och Bibliotek in Stockholm. It still exists. This is still the location where it is today. The BDIC in Paris, in Nanterre, still exists today. And we have the Hoover Institution of War, Revolution and Peace in Stanford, in California. It's not named after J. Edgar Hoover, as you might think, but after Herbert Hoover, the president. And a very large one, the Marx Engels Institute in Moscow in 21 by David Razanov. It ended not too well for him because he was in a purge. He was executed in 1938 by Stalin. So at the end, at the beginning of the 20th century, we had all over Europe, we had these sorts of institutes. Sometimes they were connected to the labor movement, to social democratic parties or labor unions or other sort of political unions, but there were, especially in the north of Europe, a lot of
principios del siglo XX. Este es un poco el panorama que hay en Europa. Más o menos están todos situados en el norte de Europa y hay una gran variedad de instituciones. But then, as you all know, something happened. Berlin, 1933. What you see here is the Reichskanzlerei in Germany, in Berlin. And in the window is Adolf Hitler speaking, and he just won the elections. And this was the start of, a campaign of the Nazis, in which they, in half a year, they wiped out all other political parties, and they ended up as the only political party in Germany. Que bueno, en el 33 los nazis toman el poder. En la diapositiva podemos ver a Hitler en la ventana y que a partir de ese momento los nazis toman el poder y todo lo demás. And one of the things, what happened in this campaign was the systematic burning of books. Books, archives, it all happened in the spring and the summer of 1933. And that raised a lot of concern all over Europe. Esta campaña que llevaron a cabo los nazis incluyó la quema de libros, especialmente en la primavera del 33, en el verano también. Y bueno, pues se quemaban los libros que eran considerados como amenaza de otras ideologías, escritos por judíos, pacifistas, liberales, anarquistas, etc. Que Europa tomó conciencia de esto y también Holanda. So this was a cause of concern, and this was a reason to try to save these books and archives. What we saw, to sum this part of my talk up, was the rise of labor history archives. That was what it was all about. Well, we saw the general trend of evidence-based science. We saw concern about the social question. We saw that history was used for inspiration and identity building in the labor movement. And we saw, at the end, the need for safe havens for endangered archives. Bueno, concluyendo un poco con lo dicho anteriormente, las razones por las que se han creado estos institutos fueron, por el primer punto, por esta tendencia de la ciencia y la política basadas en evidencias. En segundo lugar, porque el tema social los movimientos sociales tomaron conciencia, la historia se entendía como inspiración y como identidad para el desarrollo de los movimientos sociales y del movimiento obrero, y la necesidad, obviamente, de salvaguardar todo este material que efectivamente estaba en peligro. Yeah, and this last point, the need for safe havens, you saw the burning of books by the Nazis, was the most important reason for establishing the Amsterdam Institute in 1935. And the Netherlands was, conveniently located for that. It was in the right spot in the right time. It was a small country, a neutral country. It was, not a threat to anyone. It was a trading country. People spoke the languages over there. There were a lot of international ties in the Netherlands and in Amsterdam especially. Que para el Instituto una de las razones principales fue la salvaguarda de este tipo de archivos o de material, y que bueno, estaban allí en un momento propicio y en el lugar adecuado, que era un pequeño país, es un país comercial, neutral y con lazos internacionales. So the building of the institute started in 1935. Two people were involved. Nicolaas Posthumus, he was the first director. He was a professor at the University of Amsterdam. And Annie Adema van Scheltenaars, he was the first librarian of the institute. And I showed this picture before. This is the first building where the institute is located. It was donated by the city of Amsterdam. Esta es la primera sede del instituto en el centro de Ámsterdam. El fundador fue Posthumus, que era un profesor de la Universidad de Ámsterdam, y Adama era la primera bibliotecaria, y el edificio fue cedido por la municipalidad de Ámsterdam, el ayuntamiento. Yeah. So staff was hired, and the interesting thing about that, the staff was very international staff. They were
mostly they were refugees, like Arthur Müller-Lenin. He became the first head of the French department. He was an anarcho-syndicalist. Boris Nikolaevsky and Boris Apel were Mensheviks. We had Hans Stein, who was a communist from Germany. He was the head of the German department. There were a few Dutchmen too, but it was a very international company, and this is important to remember because all those different political views, it made that the Institute was a sort of diverse environment, and it made it also politically independent. Bueno, que el comité, el equipo del instituto fue creado, que era muy variado, que contaban con miembros comunistas, Arthur Lenin, por ejemplo, era anarcosindicalista, que la mayoría eran expat, refugiados, y que bueno, que es importante señalar que esa variedad ideológica, digamos, ha estado presente en el instituto. So they started to work. They started to travel over Europe, and they started to try to rescue, to save, to salvage archives everywhere. So they started in Germany, of course, in Austria, and it was successful. In 1935, the archive of the Bund, Henri Rollin, very importantly, the library and the archive of the Austrian anarchist Max Nettlau, who, for instance, in the Nettlau archive was the archive of Mikhail Bakunin, which is a very important archive, of course. We have the letters of León Trotsky. Is it necessary to translate this? Okay. 1937, also important archives, Gustav Meyer, Kommunistische Arbeitersbildungsverein. Very important, 1938, we had the historical archive of the Sociale Geschiedenis Deutschland, and in that were the archives, the papers of Karl Marx and Friedrich Engels. And well, the Institute is more or less today still quite famous because of that. And in 1939, just before the war, we had the archive of Karl Kautsky, Emma Goldman, Alexander Bergman, and the archives of the CNT and FIRE. And maybe I have to say a little bit more about that. Because the last one is of special interest to us, of course, this evening. Se debe de tener un poco más en CNT5, porque es un tema que aquí nos ocupa. So, in 1938 already, contacts were established by the IISH staff member Arthur Lenin. I talked about him already. And he had been secretary of the Association Internationale de Travailleurs. And this organization was based here in Madrid. Arthur Lenin was here from 1933 to 1935. And he knew Federica Montané, and he brought the Institute director Posthumus into contact with Diego Abades-Atelian. Sí. Bueno, que Arthur Lenin, que fue uno de los cofundadores del instituto, trabajaba como secretario en la Internacional de Trabajadores, que tenía la sede, por decirlo de alguna manera, en Madrid, desde el 33 al 35, y que, bueno, él conocía a Federica Montseny y puso en contacto a Abades-Atelian, que fue un anarquista y miembro de la CNT, con el instituto. The rest of the story is maybe known. When the war went badly for the Republicans, the archive was brought over the Spanish-French border. It was brought to Paris. A
contract was signed between the CNT and, or better said, someone who signed on behalf of the CNT with the IISH, and just before the German invasion of France and Paris was imminent, it was moved to Great Britain. Aunque probablemente conozcáis la historia, cuando la situación en España por la guerra estaba básicamente perdida, pues los archivos fueron enviados a través de Francia, pasaron por París, se firmó un contrato con gente, con miembros de CNT, y bueno, para evitar que los nazis, ante la posible amenaza de los nazis en Holanda, fueron enviadas las cajas a Inglaterra. Y estaron ahí hasta 1947. The same thing is a map of Germany in 1941, 1932, but the same thing happened with part of the archives which were stored in Amsterdam. They also were brought in, well, I think in March or April 1914, they were brought over to Britain. In May 1914, the Netherlands were occupied by the Germans, so it was just in time. And fue justo a tiempo porque efectivamente los nazis tomaron Ámsterdam en mayo. And when the Nazis arrived in Amsterdam, they immediately occupied the Institute. And they started to pack in the archives which were there in crates, and they moved what was left in Amsterdam was moved to several places in Germany and Austria. Inmediatamente los nazis tomaron el Instituto y enviaron parte de los archivos a Alemania y a Austria. So the building in Amsterdam was totally empty. In 1945, of course, Germany was occupied by the French, the British, the Americans, but also the Russians. And some parts of the archives of the IISH which were brought to Germany were in the Russian part of Germany. And they were brought to Moscow. Que en el 45 Alemania fue tomada y fue entonces cuando partes de esos archivos fueron enviados a Rusia. The archives which were in the west part of Germany, they eventually returned to Amsterdam, most of them. The archives which were in Britain also returned to Amsterdam in 1947. The CNT archive also in 47. It was transported in 44 crates and also ended up in Amsterdam. Pero finalmente la mayoría de los archivos que estaban en las diferentes áreas volvieron a Ámsterdam, incluyendo a CNT-FAI en el 47. And also parts of the archives which were stored in Moscow returned to Amsterdam in the 90s when the wall was down. Que parte de los archivos volvieron a Ámsterdam cuando el muro cayó. This is how it returned in 47, in 46, in crates, in piles. It was one big mess, and it took years to sort it all out. It took until well within the 50s to all sort it out, to recatalog it and get it on the shelves again. Que así es como retomaron el edificio con pilas de archivos con estas cajas que podemos ver ahí y que bueno, que se tuvo que desempaquetar, empaquetar, recatalogar, inventariar de nuevo. And since then, 70 years has passed. I'm moving to the present now. We have expanded our activities from Europe to the whole world at the moment. Our collection, as you saw already, became much larger. We established an excellent research group, and
well, we changed paradigms in the field of labor history. I'm very proud of all this. Que ahora 70 años han pasado, que estamos expandiendo nuestras actividades, que nuestra colección se hace cada vez más grande y que tenemos un grupo y trabajo, sí, que hacemos un buen trabajo para la historia del trabajo, y que está orgulloso de ello. But one thing did not change in all those years. We are still a safe haven for endangered archives of social movements everywhere in the world. And in spite of all the highbrow research and everything, I believe on the long term, this part of our mission is most important. It will stand out in the long term as I would say our main contribution to society, to the world, you might say, which is keeping the heritage of the oppressed alive. Que una cosa en todos estos años no ha cambiado y es que seguimos siendo un refugio para archivos amenazados o que pueden estar en peligro, y que bueno, que esa es nuestra misión y que esa es nuestra gran contribución con la sociedad, mantener ese patrimonio a salvo. So, I'm going to talk a bit about what does it exactly mean to be a safe haven for archives. Va a hablar ahora de qué significa poner a salvo, ¿no?, estos archivos. First of all, our main goal is to preserve the material for the ages, to preserve it and to keep it available. In some cases, like the German Social Democratic Party we acquired in 1938, the owners, they sold the archive to us, so we are the owners now, it's our responsibility. In other cases, like with CNT5, the archives is trusted to us by contract. While it's not ours, we do not own it, so in such cases we work together with the owners as good as we can to keep this heritage alive. That's why I'm here today. El principal objetivo es preservar este material en el tiempo. Preservar es, bueno, pues mantenerlo en buenas condiciones y hacerlo accesible. En algunos casos, como por ejemplo con el Partido Social-Demócrata alemán, los propietarios vendieron el archivo al Instituto, entonces ahora el Instituto es propietario y responsable del legado, pero en este caso, por ejemplo, con CNT5, simplemente se custodia el archivo. Ellos son los propietarios y bueno, pues sí, se custodia y se cuida el material. Y bueno, en este caso, pues junto con los propietarios se trabaja en común por mantener el material en buenas condiciones y accesible al público. So it's also very important for a safe haven. It's crucial to be politically independent. There can be no influences of governments or companies or political parties on our collection policies. We have to be completely independent and we have to be able to guarantee this. Otro punto importante es que crucial es ser políticamente independientes. No podemos tener ninguna influencia del gobierno o de ninguna compañía o de partidos políticos, y esto es importante y queremos remarcarlo. O sea, es una garantía en el instituto. Obviously, it's also very important to provide very good physical conditions like climatized storerooms, security measures, safeguards on fire and flood, etc. So we have to keep good temperature, good humidity, etc., etc. También mantener los archivos en buenas condiciones, y esto significa pues buenas condiciones de climatización en los depósitos o los archivos propiamente dichos, medidas de seguridad, evitar
problemas de incendios o de inundaciones. And as there's actually little reason to keep an archive if nobody is allowed to use it, we like to make it as open to the public as we can. Sometimes there can be reasons to have it closed for a certain period, of course, because of privacy reasons or security reasons, copyright issues, etc. But generally speaking, we like to keep it open. We try to make it available to everyone. Bueno, por lo general los archivos suelen estar accesibles al público, pero hay casos o excepciones que por temas de derechos de autor o por temas de privacidad o demás, pues se tiene que mantener cerrado, pero por lo general tratamos de dar acceso al público. And in this spirit, the spirit of being a safe haven, we really did our best to take good care of the C&T file archives. We unpacked it, we carefully restored documents that were damaged, we made inventories, we microfilmed it in the 80s, and now we are busy making high resolution scans which can be put on the internet in a few months even. Con este objetivo, bueno, pues hemos tratado de hacer lo mejor para preservar el material de CNT file. Bueno, pues hemos desempaquetado, hemos restaurado los documentos que había dañados, hemos hecho inventarios, se microfilmaron en los años 80 y ahora precisamente se ha digitalizado en alta calidad todos nuestros archivos para poder ponerlo accesible online. Altogether, from 1947 until now, I estimate we spent somewhere between 1 million and 1.5 million euros in this archive, the CNT archive. Just to give you an example, the scanning project, which is being carried out at the moment, it will be finished in December. It costs like 450,000 euros. At the moment, we run a special project analyzing and attributing the photographs in the archives. Almudena is doing that, by the way. And we like to produce a book about this and an exhibition here in Spain. And we also try to find a way to finance this for part. Aproximadamente desde los orígenes, en el 47, el Instituto ha invertido 1 millón o 1,5 millones de euros y en concreto con el proyecto de digitalización de los últimos años alrededor de 450.000 euros. En este momento también estamos llevando a cabo un proyecto que se trata del archivo fotográfico de CNT File y estará basado en una publicación en una expo que yo voy a comisariar. Well, I didn't want to mention it. Why do we find it so important to make this effort? In this case, in other cases too, like Marx, for instance, but this archive, we think it holds a special value, especially for the study of the anarchist movement, and more generally, of course, the history of the Spanish Civil War. ¿Por qué este esfuerzo, este trabajo, esta inversión? Pues porque consideramos que es un archivo importantísimo, no únicamente para el movimiento libertario o para el movimiento anarquista, sino también en relación con la guerra civil española. And it's, for the history of the Spanish Civil War, this archive is especially important because the vast majority of the Spanish Civil War collections in Amsterdam is comprised of anarchist or anarcho-syndicalist documents. Most archives of the Spanish communist organizations have not been preserved at all. For the Republicans, only the very much decimated archives of the PSOE
and UGT have survived, but very, very little. So that makes these archives all the more important. La mayoría de las colecciones en Ámsterdam relacionadas con la Guerra Civil Española están o son parte del movimiento libertario, relacionadas con el anarquismo. La gran parte de los archivos relacionados con el Partido Comunista, organizaciones comunistas, han desaparecido y, bueno, quizá hay una pequeña parte relacionada con el PSOE o con la UGT. So this is why we try to take good care of it and make the effort to open it up digitally on the web for everybody. And well, that's our main motivation. Y precisamente por esto consideramos que es un archivo único y que merece todo el esfuerzo por preservarlo y por hacerlo accesible y que se dé a conocer. I'm going to close. This is the last slide. This is our staff. We have around 100 people working in Amsterdam at the Institute. Es el equipo del Instituto, alrededor de 100 personas que están trabajando. So, well, this is us on the steps of our building, saluting you in good and friendly cooperation. Y somos nosotros saludándoos y dándoos la bienvenida a una buena colaboración y un trabajo en común. And if you want to know more about the IISG, this is our address, iisg.amsterdam. Thank you. Y si queréis saber algo más, esa es la dirección. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yeah. Can I ask you what kind of support? Who's supporting you, or who is sponsor? You suppose you're sponsored by. Yes, our main income comes from the Dutch government, and the rest for research we have to apply for grants in the European Union and Dutch funding organizations, also the funding organization. The main funds for our archives come from the Dutch government, but also from some large archive depositors like the Dutch Trade Union, the FNV, as it's called. They pay us for their own archives. So that's, I would estimate like 70% is coming from the Dutch government. We're not just based on but that doesn't mean that we are a state archive. Yeah. So the only collections are either owned or borrowed to an independent foundation, the IISG Foundation. So we keep that totally independent. Sí, pues me he perdido un poco. A preguntar. Bueno, le he preguntado que quién, como ha dicho que son independientes, es un organismo independiente de cualquier actor político, pensamiento político, le he preguntado que quién les mantiene, así como consiguiendo el fondo, ¿no?, para subsistir. Me ha dicho que el 70% aproximadamente del gobierno holandés, aunque no son estatal, y hay una parte que también de los sindicatos holandeses y otros organismos. Part of the money is also like from the people who give you the archive, right? Que también los dueños de los archivos a veces contribuyen con una parte para ayudar. Not all of them, because well, some like some trade unions in Western countries are fairly rich, but we also have squatters or very poor organizations. They don't pay anything. So. Que no todos, porque algunos tienen dinero, pero otros no tienen esas posibilidades. Desde aquí se puede, desde España se puede entrar en el archivo por internet y mirar la documentación que ofrece la CNC o no. From here, if you can check the archive online.
you cannot, there are not any digitized part of the archive yet on the internet. We are busy with the scanning project. It's almost finished. We worked 3 years on it, and there are very high quality scans. And well, we talked about it this afternoon, and yeah, the CNT and we all wanted to put on the web. So it will be available in December. Que bueno, que de momento no, que como ya se ha dicho, es un proceso. Sí, o sea, si tú ahora mismo buscas, o sea, si pones CNT file en el buscador, tú sí que encuentras el inventario. Yeah, of course you can look at the catalog now. That's not, so you can see what we have actually. Pero no tienes acceso al material. El material está siendo digitalizado. Probablemente, si todo va bien, a finales de año estará terminado el proyecto y estará accesible online. No questions anymore? Okay. Una cosa más concreta. Pregúntame, yo tenía idea de que Rudolf Rocker estuvo en la Constitución, participó en la fundación del Instituto. Rudolf Rocker was part of the building of the Institute. No, he was not. But he was. We were in contact with him, but he was not in the staff of the institute. Que no But there were a lot of equipo, pero que sí que estaban en contacto con él. that we have his archive. Y la otra pregunta es, en Londres, porque Arthur Lenin era profesor de Oxford, en Oxford, ¿no? Arthur Lenin was a teacher in Oxford. He spent the war in Oxford. Las cajas a Londres estuvieron en Oxford. Yeah. That's right. Yeah. He had an interesting career after. Y de hecho fue ahí cuando se dañaron por la humedad. I have known him because I came to the Institute in '82 and he was on his way out and he was still there. Que él le conoció porque Arthur Lenin cuando él empezó todavía estaba, bueno, en el instituto de alguna manera. Gracias por su atención.